children, welcome to EDUHUNT classes. In today's video, the topic is all about solutions. Okay, what is that? Solutions. So before you know the word, what is a solution? General ga solution ante ento meeku telusu. Edaina oka particle ki lekapothe substance ki manu water add cheste adoka solution ado telusu. Okay, for example, if you take a spoon of sugar, if you mix that in the glass of water, ademotundi sugar solution kada. Alage if you take a spoon of sand, isuka, if you mix it in the water, glass of water, what happens? It is a sand solution. Okay, sugar and water mix aithe dani manamu sugar solution annamu. Ade sand and water తీసుకుంటే sand solution annam. Okay, so solution is nothing but adding a solute to the solvent. Okay, there is a word in chemistry where the mixture of both solute and solvent mix up together is called as a solution. I'll write that. Okay, so here is the solutions topic. We'll start the class. Okay children, yes, here we go. It's all about solutions. Okay, so I told you, no, solution is a combination of solute. Tell me, solute. Very good. Next, after that, solute plus solvent. Okay, so solution is equals to solute plus solvent. Okay, for example, if you take sugar solution, okay, sugar plus solution, the water solution. Okay, so if you take both, what happens in that sugar solution? For example, if I write down here as the sugar solution, this will be an example of solution. In that, sugar will be an example of solute. Okay, what is this? Sugar will be example of solute, whereas solvent is there. What is solvent over here? Yeah, water. Very good. So the solution is a combination of both solute and solvent. Okay, so for example, if I take sugar solution, in that the amount of sugar is called the solute and the amount of water what we are taking in that is called as a solvent. Simply, solution is equals to solute plus solvent. Okay, so sugar plus water will be giving rise to sugar solution, right? So that is example for solution. That is the simple brief definition of a particular solution. Did you get that, children? Yes. So here we go with the topic, what is solution and how the characteristics are present. Okay, so here we go with the solutions. Here we go. Definition of a solution. It is a homogeneous mixture. Okay, solution anedi homogeneous mixtures. Manaki munduga telusu kada, the particular lesson we have introduction part, there I told you regarding mixtures, kinds of mixtures, types of mixtures చెప్పాను కదా. అందులో we have mixtures classification, right? Mixtures is classified into two again. One is homogeneous mixture and the other one is heterogeneous mixture. Very good. The sugar solution we have taken, no, the salt, yeah, in water, that is also an example for homogeneous mixture where it is uniformly mixed thoroughly all over the substance. Okay, so ikkada solution anedi, it is a homogeneous mixture. Okay, the particles are completely dissolved అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే కరిగిపోయి సాల్బుల్ అయిపోయి అని చెప్పొచ్చు. సో ఓవరాల్గా సొల్యూషన్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ సొల్యూషన్ ఉందనుకోండి, ఇఫ్ యూ టేక్ అ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ యాడింగ్ ది గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? మిక్స్ చేస్తే షుగర్ క్రిస్టల్స్ కరిగిపోతాయి కదా. సో ఇట్ విల్ బి యూనిఫామ్ ఆల్ త్రూ అట్. ఓకే, సో అది మనం చెప్పిన వర్డ్ ఏంటంటే హోమోజీనియస్ మిక్చర్. సో సొల్యూషన్ ఇస్ అ homogeneous mixture of two or more substances. Okay, so it is called as a solution. Okay, and in a solution there is homogeneity. What is the meaning of the word homogeneity? Homogeneity means uniformly distributed. Okay, uniform ga undadam, lekapothe alike, same ga undadam all through the substance. Okay, uniform గా ఉండడం, alike గా ఉండడం. సో ఆ ఒక సొల్యూషన్ మొత్తం కూడా ఒకేలా ఉండడం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a homogeneity at the particle level. అంటే each and every particle, each and every drop also will be equally distributed. Okay, so in a solution there is a
homogeneity at the particle level. Okay, and usually we think of a solution as a liquid. Generally what comes in our mind, children, if I say any solution word, okay, ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, ఫస్ట్ వాటర్ గుర్తొచ్చింది, తర్వాత షుగర్, ఎస్ షుగర్ అండ్ వాటర్ మిక్స్ అయిందని చెప్పచ్చు. ఓకే, జనరల్గా సొల్యూషన్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ మనకు వెంటనే బుర్రలు తట్టేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ లిక్విడ్ అని అనుకుంటాం కదా, లిక్విడ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అనుకుంటాం. బట్ ఆర్ ఆల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్? ఆర్ ఆల్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్, చిల్డ్రన్? మే నాట్ బీ పాసిబుల్, బికాస్ సాలిడ్స్ మిక్చర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాస్ మిక్చర్స్ ఉన్నాయి కదా. ఎస్, సో దట్ ఈస్ ద గివెన్ పాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఏంటంటే యూజువల్లీ వి థింక్ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్ యాజ్ అ లిక్విడ్ అనుకుంటాం మనం. ఓకే, దట్ కంటైన్స్ ఈదర్ అ సాలిడ్ ఆర్ అ లిక్విడ్ ఆర్ అ గ్యాస్. ఓకే, సో ఆ లిక్విడ్లో ఏదైనా మన సొల్యూట్ కావాల్సింది సాలిడ్ అయినా లేదా లిక్విడ్ అయినా గ్యాస్ అయినా వేస్తాం అని అనుకుంటాం. జనరలీ సొల్యూషన్ అనేది మనము లిక్విడ్ అని భావిస్తాం కదా. సో హియర్ we are saying it taking a solute in the case of like either a solid or a liquid or a gas dissolved in it అనుకుంటాం, కరిగిపోయిందంలో సాల్యుబుల్ అయింది అనుకుంటాం, డిజాల్వ్ అయింది అనుకుంటాం. బట్ ఓకే, హవెవర్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. అది అసలు మనం అనుకున్న థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఎప్పుడు సొల్యూషన్స్ అనేవి లిక్విడ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా కాదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ ట్రూ. ఓకేనా? సో వై వీ కెన్ హ్యావ్ అ సాలిడ్ సొల్యూషన్, ఓకే, యాజ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ alloys. ఓకే, మనకి లిక్విడ్ సొల్యూషన్సే కాదు, వీ వుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ అ సాలిడ్ సొల్యూషన్స్. వాటిని మనం ఏమంటామంటే alloys అంటాం. ఓకే, ఏంటది alloys. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాస్. మీకు బ్రాస్ తెలుసా? బ్రాస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ alloy. సో బ్రాస్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ, కాపర్ అండ్ జింక్ అంటాం. ఓకే, అండ్ బ్రాన్స్ తెలుసా మీకు? బ్రాంజ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ alloy ఓన్లీ. బ్రాంజ్ అనేది కాపర్ ప్లస్ టిన్ కలిపితే వచ్చిన alloy అనమాట. ఓకే, సో సైమల్టేనియస్లీ వీ హ్యావ్ గోల్డ్ alloys, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో alloys is a example for the solid solutions where two or more solids are mixed together at uniform jointy. ఓకే, సో అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. సో సాలిడ్ సొల్యూషన్కి ఎగ్జాంపుల్ okay, alloys, either alloys. Okay, here we have examples for this particular statement. We'll see what's that. Okay, example here, air is a mixture of gas in gas. Children, solution అనేది liquid ఎప్పుడు ఉండదు. Okay, ఉండదు. We have also gas in gas. So gas in gas. So air is a mixture of some multiple gases kada. Okay, so air is a mixture of gas in gas. So air contains mixture of some other gases, namely nitrogen ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ ఉంటుంది, నియాన్ ఉంటుంది, ఆర్గాన్ ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాట్ ఎవర్, అవన్నీ మిక్చర్ కదా. ఎయిర్ ఇస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ది గ్యాసెస్, రైట్? సో ఎయిర్ ఇస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్. ఓకే, గుడ్, గెట్ దట్? ఓకే, అండ్ ఎయిర్ ఇస్ అ homogeneous mixture of number of gases. As we discussed now only, air is a homogeneous mixture because we can't identify this part of gases oxygen, this part of gas is carbon dioxide. Manki cheppalem endukante we can't see that kada. So air is a mixture of gases and it is uniformly distributed, so it is named homogeneous mixture. Okay, and its two main constituents of gases are main ga em untayi manki gases lo oxygen and nitrogen. The most abundancy gas in the air enti, the most abundant gas in the air enti, nitrogen. Okay, nitrogen, children, which is having 78% of abundancy in all the 100% of air components. Nitrogen ki 78% ఉంటుంది. Okay, and after that oxygen ki 21% ఉంటుంది. Okay, and next comes third one is argon with 0.9%. Okay, so on gases ఉంటాయి, multiple gases ఉంటాయి, but abundancy air లో చూసినట్లయితే nitrogen is having the highest percentage, which is having 78%, and oxygen వచ్చేసి 21%. Okay, this is all about the introduction of the particular solutions. Okay, solutions అనేవి liquid ఎక్కువ ఉండవు, it also having a solid solutions, for example alloys, and gas solutions కూడా ఉంటాయి, for example air. Okay, shall we move to the next slide, children? Did you get these points now? Okay, next it is all about alloy. I told you know alloy is a solid solution. Okay, it is mixed, 2 or 3 solids are mixed together for giving a different particle or substance. We'll see what's that. Okay, here we go. Alloys are
homogeneous mixtures. Alloys are homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical methods. So alloys can be a mixture of metals such as gold, copper, what else? Yeah, very good, iron. So all these things are mixed together with particular ratios. Okay, so ఆ alloys అనేవి ఎలా ఉంటున్నాయి, ఇవి కూడా homogeneous mixtures గానే అవి తయారయ్యాయి. అండ్ దే కెనాట్ బీ సపరేటెడ్ ఇంటూ దేర్ కాంపోనెంట్స్. అంటే ఇండివిజువల్గా ఒక్కసారి మిక్స్ అయిపోయాక దే కెనాట్ బీ సపరేటెడ్ బ్యాక్ ఇంటూ దేర్ ఒరిజినల్ కాంపోనెంట్స్. అంటే వేరే వేరేగా మనం చేయలేం. బికాస్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ మిక్స్ టుగెదర్. ఓకే, హోమోజీనియస్గా అది మిక్స్ అయిపోయింది. వీ కాంట్ సెపరేట్ ఇట్ బ్యాక్ కదా. ఎస్, సో దెర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ అండ్ వీ కెనాట్ బీ సపరేటెడ్ into their components by any physical methods. ఫిజికల్గా దాన్ని మనం సపరేట్ చేయలేం. ఓకే, దిస్ is all about the alloy. Alloy is a homogeneous substance and mixtures, and this can be present with a mixture of two or more kinds of solids. Okay, and here, but still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of the constituents and can have variable composition. Okay, but alloy అనేది ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు వాళ్ళు? ఇట్ ఇస్ అ మిక్చర్, హోమోజీనియస్ మిక్చర్. ఓకే, అది సపరేట్గా ఫిజికల్ మీ దేనికో కూడా అది సపరేట్ అవ్వకపోయినా సరే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫైన్డ్ యాజ్ అ మిక్చర్ కదా. బికాస్ వై, ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ దానికి కాన్స్టెంట్ ప్రతి ఒక్క ప్రాపర్టీస్ కూడా ఏం చేస్తుంది అది? ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. ఓకే, పర్టికులర్ రేషియోలో అది మిక్స్ అవుతుంది కదా. alloys, yes, gold, silver ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, కాపర్, అవి మిక్స్ అయ్యి వస్తాయి కదా మనకి ఆర్నమెంట్స్, యా జ్యువెలరీ పార్ట్స్. సో అవి కూడా ఎలా ఉంటుంది? అదొక డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో కొంచెం వెయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే వాళ్ళు మిక్స్ చేస్తారు alloysగా. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దర్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్. కాన్స్టెంట్స్కి ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. గోల్డ్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, సిల్వర్ ఈస్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, అదర్వైజ్ కాపర్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, బట్ అవన్నీ ఎలా మిక్స్ అవుతున్నాయి? సమ్ వేరియబుల్ కాంపోజిషన్ మిక్స్ అవుతున్నాయి. సో దట్స్ ద రీజన్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అ మిక్చర్. ఓకే, సేమ్ ప్రపోర్షన్స్లో కాకుండా డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్స్లో, డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రపోర్షన్స్లో అవి మిక్స్ అవుతున్నాయి. అంటే గోల్డ్ ఎక్కువ, కాపర్ కొంచెం, సిల్వర్ కొంచెం అలా మిక్స్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వేరియబుల్ కాంపోజిషన్. సో ప్రాపర్టీస్ మాత్రం అలాగే ఉంటాయి, బట్ ఆ కాంపోజిషన్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉన్నది. దానికల్ మనము ఈ పేరు పెడతాం. ఏం పేరు అది? మిక్చర్. వాట్ ఈస్ దట్? మిక్చర్, homogeneous mixture. Yes. Okay, here we have the example, children. For example, brass is a mixture of 30% zinc and 70% copper. I told you one point over there. Before, I told you brass is a mixture of copper plus zinc. Yes, I told you, no? Copper is mixture of, sorry, brass is a mixture of copper plus zinc. అందులో ఒకవేళ బ్రాస్ 100% వచ్చింది అనుకోండి, హౌ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్ ఆర్ ప్రెసెంట్? కాపర్ మాత్రం 30% ఉంటుంది, whereas zinc is 70%. Sorry, just reverse. Okay, copper is 70%, whereas zinc is 30%. Okay, this is all about the composition, how it is variably mixed together to get a particular substance, new mixture వచ్చింది కదా మనకి. ఇక్కడ బ్రాస్ వచ్చింది కదా. సో బ్రాస్ ఇస్ మిక్చర్ ఆఫ్ కాపర్ అండ్ జింక్, whereas copper is having how much? Yeah, 70% of its composition and 30% is zinc. So both together they gave rise to brass. Okay, so alaga we got the solid solution. Okay, copper is a metal, zinc is also a metal, both are solid metals kada. So these both combine together to give a brass. Okay children, this is all about the alloy and the solution. Okay, this is all about introduction part of the particular solutions topic and into the alloys, and also give the examples of gases. No, gas and gas such as air is a combination of many gases. So this is all about that children. In the next video going to continue the particular topic. Okay, thank you.